Pace, pace! Pace. Pace, Crăciun fericit! Crăciun fericit! Ai zăpadă acolo? Nu, da! No, because otherwise you would have been here. That's what you promised. No snow, no zăpadă. Well, thank you again for letting me join you tonight to think about God's word together. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați permis să fiu împreună cu dumneavoastră în seara asta ca să ne gândim împreună la cuvântul Domnului. One of my favorite times a year. Este una din perioadele mele preferate din an. I'm still like a little kid Încă sunt ca un copil when it comes to Christmas time. atunci când e vorba de perioada aceasta a Crăciunului. I hope and pray for all of us that something of the wonder of what it all means remains with us all our lives. Și îmi doresc și mă rog pentru fiecare dintre noi ca ceva din minunia, ceea ce înseamnă sărbătoarea aceasta, să rămână cu noi toată viața. So tonight, what I would like to do is look at Christmas from a different perspective. Așa că în seara aceasta, ceea ce îmi doresc să facem este să privim Crăciunul dintr-o perspectivă diferită. Maybe trying as best I can to bring together the human and the divine. Și voi încerca atâta când îmi stă în putință să aduc împreună partea umană și partea divină. I think we rightly focus so much attention on what God has done at Christmas. Și cred că pe bună dreptate ne concentrăm așa de mult pe ceea ce a făcut Dumnezeu la Crăciun. I don't know if we spend as much time thinking about the human side of things, how it looked on the human side of things. Și nu cred că petrecem foarte mult timp privind lucrurile din partea omenească, adică ceea ce s-a întâmplat printre oameni. So I'm going to try and combine the two for a bit here tonight. De aceea voi încerca așa pentru un timp în seara aceasta să încerc să le combin pe cele două. A different perspective. Și să avem o perspectivă diferită. Maybe a little bit more, you could say, the guts of the Christmas story. Și poate să privim puțin așa la miezul a ceea ce s-a întâmplat de Crăciun. You know what I mean? The guts. Să mă folosește fratele termenul de intestine, adică să... Da, intestina. Da. Okay, intestina. So here we go. The story is very familiar. Și haideți să începem. Ne este foarte cunoscută istoria. But we'll try to look at it a little bit more the guts. Dar vom încerca să privim puțin mai adânc, mai în profunzime. So we're gonna look a little bit from Luke's gospel and a little bit from Matthew's gospel. Așa că ne vom uita puțin în Evanghelia lui Luca și puțin în Evanghelia lui Matei. And three things I want to look at going on here. Și sunt trei lucruri pe care vreau să le vedem că se petrec aici. Okay, in English it's all peace, but I don't know in Romanian. În engleză toate încep cu litera B, nu știu dacă se va potrivi și în românește. Okay, so number one, there's a prediction. Deci, în primul rând, e cu litera P, nu B. În primul rând este o predicție. Okay, good. So far we got one P. Prediction. Până avem una care s-a potrivit. Second, there's a predicament. În al doilea rând, este un lucru care era de așteptat. Okay, a predicament. And then finally, a privilege. Și în al treilea rând, un privilegiu. Okay, 2 out of 3 is not bad. 2 din 3 nu este rău. So, prediction, predicament, privilege.
Da, deci un lucru care a fost prezis, un lucru care era de așteptat și un privilegiu. Okay, and when it's all said and done, when it's all over, Și la urma urmei, când toate se termină, we're told in Luke 2:19 that Mary is left pondering. ni se spune în Luca 2:19 că Maria păstra toate lucrurile acestea în inima ei și se gândea la ele. Because of the unbelievable chain of events. Ea a rămas uimită și se gândea la acest lanț de evenimente incredibile. Okay, let's start with a prediction. Luke 1:26-38. Și haideți să începem cu un lucru care a fost prezis. Luca 1. 26. Can you say that again? Luke 1. Luke 1:26. No. Yeah? Yeah. 26 to 20. 38. La 38. 38. Luca 1:26-38. În luna a 6-a, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurarea înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preainalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preainalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia îi se zicea stearbă, este acum în a 6-a lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Amin. Amen. Okay, very familiar story. Deci o istorisire foarte familiară, foarte cunoscută. But let's stop and think about this from Mary's perspective. Dar haideți să ne oprim și să privim lucrurile acestea din perspectiva Mariei. This prediction that is made to her from the angel Gabriel. Această predicție sau predicere care i-a fost făcută de către îngerul Gabriel. Okay, from Mary's perspective. Să o privim din perspectiva Mariei. So to begin with, Mary's a virgin. Deci, pentru început, Maria era fecioară. Da, she's chaste. Da? Deci era pură, era fecioară curată. She's godly, she's obedient, she's pure. Era credincioasă, era ascultătoare, era pură, curată. Particularly she's kept herself sexually pure. Ea s-a păstrat curată în mod special din punct de vedere sexual. She's engaged. Era logodită. We know this. Știm asta. She has a pledge. Avea o promisiune, o juruință care a făcut-o. Okay, some people remember when they were engaged. Unii dintre voi vă aduceți aminte când erați logodiți. So a long time ago now for me. Pentru mine a trecut mult de atunci. But I remember. Dar mi-aduc aminte. Believe it or not. Poate nu mă credeți. I remember being engaged. Mi-aduc aminte când eram logodit. I remember how exciting that was. Mi-aduc aminte cât de entuziasmat eram. Da, entuziasmatias, lovely time of life. Da, a fost o perioadă minunată din viață. I remember being so excited. Mi-aduc aminte că eram așa de bucuros. And I couldn't wait. Și de-abia așteptam.
I'd met the woman of my dreams. O întâlnisem pe femeia visurilor mele We were going to get married. și urma să ne căsătorim. I was excited. Eram entuziasmat. And I remember, if I'm honest, I remember praying a prayer like this. Și dacă sunt sincer, mi-aduc aminte că mă rugam cam așa. I remember saying to the Lord, Mi-aduc aminte că îi spuneam Domnului, Lord, of course I want you to come back and to establish your kingdom and to rule and reign on the earth. Doamne, bineînțeles că îmi doresc ca Tu să vii din nou, să-ți așezi împărăția Ta și să domnești pe pământ. Of course I want that. Bineînțeles că vreau asta. But could you please just wait until after I get married? Dar ai putea să aștepți până mă căsătoresc? Right? It's an exciting time. Este o perioadă așa de entuziasm, de bucurie. We've no reason to believe that Mary and Joseph weren't really looking forward to their life together. Și nu avem niciun motiv să credem că Maria și Iosif n-ar fi așteptat cu nerăbdare viața lor împreună. All the hopes and all the dreams that go with it. Împreună cu toate visurile și speranțele care vin în perioada aceea. Right? She has all that. Da, deși ea avea toate acestea în viața ei. What she doesn't have, what she's not prepared for, is what this angel is going to tell her. Ceea ce nu avea Maria și lucrul pentru care nu era pregătită era tocmai ceea ce Îngerul a venit să-i spună. Right? She has no experience with angels as far as we know. Da, din câte știi, Maria nu mai avusese nicio experiență cu îngerii până atunci. Right? Who does? Pentru că la urma urmei cine poate să spună că are astfel de experiențe? Doesn't happen every day. Nu se întâmplă în fiecare zi. In fact, doesn't happen at all for most of us. De fapt, pentru cei mai mulți dintre noi, nu ni se întâmplă niciodată să vedem un înger. But it does for Mary. She actually sees an angel. Dar Mariei s-a întâmplat. Ea chiar a văzut un înger. So maybe for her, this is the beginning of it all. Deci poate pentru ea acesta era începutul tuturor lucrurilor. This is going to be a very, very, very strange experience for Joseph and Mary. Pentru că urma să vină o experiență foarte, foarte neobișnuită pentru Iosif și Maria. And it begins with Mary seeing an angel. Și totul începe când Maria vede un înger. We even know his name. Îi cunoaștem până și numele lui. We know that there are myriads and myriads of angels, and I guess they all have names. Știm că există mulțimi peste mulțimi de îngeri și bănuiesc că toți au nume. Why not? Quite a thought, isn't it? De ce nu? E un lucru la care să ne gândim, nu-i așa? We know this one's name, Gabriel. Cunoaștem numele acestui înger și anume Gabriel. And he's the real thing. Și el era real. And he's probably, I don't know, you have Christmas trees, maybe you have ornaments on your Christmas tree, maybe you have a little one looks like an angel. Și nu știu, poate ați văzut brad de Crăciun împodobiți cu tot felul de ornamente, uneori oamenii mai pun și câte un îngeraș ca ornament. Maybe. Poate, ați văzut astfel de ornamente. Right? Poate. Maybe you have one looks like an angel. If you have one looks like an angel, I guarantee you it doesn't look like an angel. Și dacă aveți sau ați văzut un ornament ca un înger, vă garantez că nu arată ca un înger. Right? You get up in the morning and you see that little thing hanging on your tree, you're not frightened. Când te trezești dimineața și vezi un ornament din acela care reprezintă un înger, nu te speri de el. You drop your cafe, you don't. Nu scapi cafeaua din mână, da? Right? It doesn't look like an angel. If you've not seen one, you don't know what they look like. Pentru că nu arată ca un înger și dacă n-ai văzut un înger în viața ta, nu știi cum arată un înger. But obviously they're not what we think. Dar e clar că îngerii nu sunt așa cum ne imaginăm noi. Because every time one of them appears, the first thing he has to say is what? Pentru că de fiecare dată când un înger s-a arătat în Biblie, care a fost primul lucru pe care l-a spus? Don't be afraid. Nu te teme. Obviously, their appearance is a bit overwhelming.
Ceea ce înseamnă că arătarea lor era puțin copleșitoare. And so this is how the Christmas story begins for Mary. Și vedeți dumneavoastră, așa începe istoria Crăciunului pentru Maria. She's not making sarmale, Nu făcea sarmale right? She's not making biscuits. sau biscuiți. This is the Christmas story. Starts for her with the appearance of a creature that seemingly is so overwhelmingly intimidating that he has to say, "Don't be afraid." Deci, vedeți dumneavoastră, istoria Crăciunului pentru Maria începe cu apariția acestei ființe copleșitoare, atât de copleșitoare, încât trebuie să-i spună Mariei, nu te teme. So Mary's Christmas story starts with fear. Deci, istoria Crăciunului pentru Maria începe cu teamă. Right? That highly favored or not highly favored, this is shocking for her. Că i s-a făcut mare har sau că nu i s-a făcut mare har, pentru ea a fost șocantă experiența. In fact, it's very interesting word that's used here for Mary when she sees the angel in verse 29, she was troubled at his saying, it says. De fapt, în versetul 29 spune că Maria a fost tulburată foarte mult de cuvintele acestea. Very interesting. Only time this word's ever used in the New Testament. Și e foarte interesant pentru că e singura dată când e folosit acest cuvânt în Noul Testament. It's a compound word that makes it that intensifies the meaning. She was troubled throughout. Și este un cuvânt compus care intensifică tulburarea ei, adică spune că a fost tulburat întru totul. You get it? Înțelegeți? Now you get it. And listen. So this is just Gabriel saying hello. Și ascultați-mă, a fost tulburată doar după ce îngerul Gabriel a salutat-o. It's just saying, he's not even told her what's going to happen yet. Nici măcar n-a apucat să-i spună ce avea să se întâmple. Wait till he starts telling her what's going to happen. Sta să vedeți cum arăta Maria după ce i-a spus ce avea să se întâmple. Okay, are you thinking? Da? Deci vă gândiți, vă imaginați? So he comes. Mary, you're highly favored with God. Îngerul vine la Maria și spune, plecăciune ție care ți s-a făcut mare har. I don't know how she would have responded to that. Și nu știu cum a reacționat Maria. Imagine being told that. Imaginați-vă să vi se spună așa ceva. We would all love to hear that, I think. Mi-ar place fiecăruia să auzim astfel de cuvinte, cred. So how does that come on the back of her fear? Dar gândiți-vă cum vin cuvintele acestea pe fundalul fricii ei, a temerii ei. You're highly favored with God. Maybe she starts to feel good now. În engleză îi spune, ți s-a făcut o mare favoare înaintea lui Dumnezeu. Ești foarte favorizată înaintea lui Dumnezeu. Și poate că a început să se simtă mai bine. Maybe she starts to relax. Poate a început să se relaxeze. Okay. Oh, e bine. Bine. And you're highly favored with God. Da, deci ești foarte favorizată înaintea lui Dumnezeu. And by the way, you're also pregnant. Și, apropo, Maria e și însărcinată. Just stop for a minute and think about that. Opriți-vă pentru o clipă și gândiți-vă la acest lucru. Excuse me. Pardon? You're pregnant. Pardon. Ești însărcinată, pardon? Now, again, there's no indication, and maybe she did, maybe she didn't. There's no indication that immediately Mary begins to connect this with Isaiah's prophecy. Și nu știm, dar cel puțin textul nu ne indică faptul că ea imediat a făcut conexiunea cu prorocia lui Isaia. A virgin will conceive and you'll call his name Emmanuel. Va rămâne însărcinată și va pune numele Isus. Doesn't say that she makes this connection in the text. Nu ni se spune că ea a făcut imediat conexiunea. But even if she did, Dar dacă ai făcut-o, did you ever think she would have thought it would be her?
V-ați gândit vreodată că nici nu i-a trecut prin minte că ea este aceea? Virgin will conceive, a virgin will conceive. That was hundreds of years before this event. Fecioara va rămâne însărcinată, o prorocie făcută cu sute de ani înainte de evenimentul acesta. Now I wonder, there are boys who can be virgins. Și acum mă întreb, sunt și băieți care sunt virgini, But they can't conceive. dar nu pot rămâne însărcinați. So a virgin will conceive. That's going to be a girl. Deci fecioara va rămâne însărcinată. Era clar vorba despre o fată, o tânără. And I wonder throughout Israel over the centuries whether all the little girls, in our day, little girls, they grow up wanting to be princesses. Și vedeți dumneavoastră, în zilele noastre, toate fetițele cresc și visează că sunt prințese. Mă întreb dacă de-a lungul secolelor în Israel, in our day it's princesses. I wonder if in their day all of the girls wondered. I wonder who that will be, that virgin that will conceive. mă întreb dacă nu cumva în vremea aceea fetele creșteau cu gândul acesta. Oare cine va fi tânăra care va rămâne însărcinată și va pune numele copilului Emanuel? Da, all the little girls. Da, poate că toate fetițele credeau asta. I doubt Mary ever thought it would be her. Dar eu mă îndoiesc că Maria și-ar fi imaginat vreodată că ea va fi aceea. Don't you think? Nu credeți? And now she has to get to grips with the fact that it's her. Iar acum trebuie să accepte, să priceapă că ea este aceea. And I don't think Mary would have thought, 2,000 years from now, people are going to be hanging little ornaments of me on their trees. Și nu cred că Maria să se gândească, peste 2000 de ani, oamenii să aibă tot felul de ornamente atârnate de braț cu mine. Mary, you're going to give birth to the Son of God. Maria, tu vei da naștere Fiului lui Dumnezeu. And you see, we never stop and think about poor Mary, do we? Și vedeți, niciodată nu ne oprim să ne gândim, să ne întrebăm, cum a simțit Maria? You're going to give birth to the Son of God. Vei da naștere Fiului lui Dumnezeu. What on earth does that mean? Oare ce putea să însemne asta? And just as she's starting to kind of process that, Și tocmai când începea să proceseze lucrurile acestea, Gabriel, she's probably thinking, how? și probabil se întreba cum. And Gabriel tells her. Îngerul Gabriel și spune, Easy peasy. Ușor, foarte ușor. Easy peasy. The Holy Spirit's gonna come upon you. Duhul Sfânt va veni peste tine. And the power of the Most High is going to overshadow you. Și puterea Celui Preainalt te va umbri. And you are going to give birth to God. Și tu îi vei da naștere lui Dumnezeu. That's what she's being told. Acestea erau lucrurile care au fost spuse. You're going to give birth to God. Îi vei da naștere lui Dumnezeu. And she's probably thinking to herself, how am I going to tell my grandmother? Și probabil că Maria se gândea, cum îi voi explica bunicii? What is this all about? Cum îți voi explica ce se întâmplă? No wonder it says in Luke 2:19 that she was pondering all this. Nu e de mirare că scrie în Luca 2:19 că ea se gândea și medita la toate aceste lucruri. My goodness. O, Doamne! Oh, Doamne. Right? Oh, Doamne. And listen, that's just the announcement. That's just the prediction. Și ascultați-mă, acesta a fost doar anunțul, predicția care i-a fost făcută. What about when it actually happens? Dar cum credeți că a fost când chiar s-au întâmplat aceste lucruri?
You see, this happens with every woman that ever gives birth. Pentru că, vedeți dumneavoastră, asta se întâmplă cu fiecare femeie care dă naștere. And I'm afraid that I cannot speak authoritatively here. Și mi-e teamă că în domeniul ăsta nu pot vorbi cu autoritate. Because I've never given birth. Pentru că eu nu am născut niciodată. You'll be happy to know. Și vă bucurați să auziți asta. But every woman who has ever given birth has gone through this. Dar fiecare femeie care a născut vreodată a trecut prin procesul acesta. They get the announcement, Primește anunțul. right? And maybe they take a test. Da, poate face un test, Maybe they go to the doctors poate merge la doctor and they get the announcement. și primește vestea, anunțul. You're going to have a baby. Vei avea un copil. Now, ladies, Acum, surorilor, what's more difficult? ce este mai dificil? The announcement Anunțul or the reality? sau realitatea? Da? Înțelegeți? All the men are just sitting now dumbfounded Toți bărbații stau acolo nedumeriți acum. because we don't get this. Pentru că noi nu experimentăm asta. Gentlemen, brothers, Fraților, when a woman gives birth or is giving birth, când o femeie a născut sau naște, don't ever say, I know how you feel. să nu-i spuneți niciodată, știu cum te simți. Okay, that gets you into trouble. Pentru că veți avea necazuri. But if you think the announcement is something, then what about when you do give birth to the Son of God? Dar dacă credeți că anunțul a fost divinitor, oare cum a fost când chiar a dat naștere Fiului lui Dumnezeu? Okay, so let's move a little bit now into the predicament. Da? Deci haideți să trecem acum la lucrul care era de așteptat, care s-a și întâmplat. Matthew chapter 1, Matei, capitolul 1, verses 15 to 19. versetele 15 la 19. Matei 1, 15 la 19. Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Isus, care se cheamă Hristos. Deci de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Amin. How far did we read there, Christina? 19. To when? 19. Okay, so 15 to 19. Yeah. Okay. Okay, so, Doamne, right? Now, it's one thing being told by an angel that you're going to have a baby, even though you've never slept with a guy. Deci una este să ți se spună de către un înger că vei avea un copil, chiar dacă tu nu ai avut niciodată relații cu un bărbat. What about when you wake up and you are pregnant? Dar ce se întâmplă atunci când te trezești și descoperi că ești însărcinată? And you know you're a virgin. Tu știi că ești fecioară. And God knows you're a virgin. Dumnezeu știe că ești fecioară. But what about everybody else? Dar cum rămâne cu ceilalți? What about your husband? Cum e cu soțul tău? See?
You see? Vedeți? You understand? Înțelegeți? They don't know that you're a virgin. Ei nu știu că tu ești fecioară. You know you're a virgin, Tu știi că ești fecioară. and God knows, Și Dumnezeu știe. but that's it. Dar atâta tot. So what are you going to do now? Și atunci ce faci mai departe? This is the guts of the Christmas story. Vedeți dumneavoastră, aceasta este profunzimea istoriei Crăciunului. It was just a few years ago. This all hit me in a way that I'd never seen before. Acum câțiva ani lucrurile acestea m-au izbit așa într-un mod cum nu le-am mai văzut niciodată până atunci. And it's fascinated me ever since. Și de atunci încoace mă tot fascinează. What about this godly young couple? Cum a fost cu acest cuplu tânăr de oameni credincioși? Who the angel says are highly favored. Despre care îngerul spune că li s-a făcut mare har sau că erau foarte favorizați. Do you not think that at least to begin with, they thought themselves very unfavored? Nu credeți că cel puțin la început au considerat că nu li s-a făcut mare har sau că n-au fost foarte favorizați? Don't you think? Da? Nu credeți? How are you going to tell your husband? Cum să-i spui vestea soțului tău? There are certain things in the Bible I wish that we were told more about. Sunt anumite lucruri în Biblie despre care mi-aș fi dorit să ni se dea mai multe detalii. This is one of them. Și acesta e unul dintre ele. I wish they had video recorders back in that day. Mi-aș fi dorit ca în vremurile acelea să existe camere video. Wouldn't you have loved to have heard this conversation? Nu v-ar fi plăcut să auziți conversația aceasta? What did Mary say? Ce a spus Maria? This had never happened before. Pentru că astfel de lucruri nu se întâmplaseră niciodată. It's never happened since. Și nici până atunci și nici de atunci încoace. What did she tell Joseph? Ce i-a spus Maria lui Iosif? I mean, did she just tell him? Did she just tell him and hope for the best? I-a spus oare așa direct și a sperat că va fi bine? Yeah, did she make him a really nice meal first? Sau i-a gătit înainte de toate o mâncare bună? And then, sweetheart, I've got something to tell you. Și după aceea a zis, iubitule, trebuie să spun ceva. Right? I don't know. We're not given that information. Nu știu și nu ne sunt date informațiile acestea. But we know that whatever she said, she must have said something, but whatever she said, initially, Joseph doesn't buy it. Deci, orice ar fi spus, i-a spus, dar inițial Iosif n-a crezut-o. We know that. Știm asta. Because he's obviously torn between his love for her and his love for God. Pentru că el era devastat, era rupt în două între dragostea pentru ea și dragostea pentru Dumnezeu. We know that. Știm asta. How do we know that? De unde știm? Verse 19. Versetul 19. He's a just man. Era un om neprihănit. And I think that tells us two things. I think that tells us he's just towards God and he's just towards his wife. Și cred că asta ne spune două lucruri, că era neprihănit sau drept înaintea lui Dumnezeu și era neprihănit sau drept, corect cu soția lui. But he loves her. Dar o iubea. And he loves God. Și îl iubea și pe Dumnezeu. And because he loves her, he doesn't want to stone her. Și pentru că o iubea, nu vroia ca ea să fie omorâtă cu pietre. But he doesn't want her staying either.
dar nu vroia nici să o mai țină lângă el. And so he has in his mind to put her away quietly. Așa că și-a pus în gând să o lase pe ascuns. And then just that little phrase at the beginning of verse 20. Și apoi fraza aceea scurtă de la începutul versetului 20. That little phrase, it must be packed with a million thoughts. Fraza aceea scurtă care cred că cuprinde 1.000.000 de gânduri. But while he thought about these things, Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, what was going on in that young guy's mind? ce s-a fi întâmplat în mintea acelui bărbat tânăr? Have you ever thought, V-ați întrebat vreodată? oh, Doamne, right? What was going on in his mind? Ce se petrecea în mintea lui? This godly young man, Acest tânăr credincios, evlavios, convinced that he was about to marry this godly young woman. era convins că era pe punctul, era aproape să se căsătorească cu această tânără evlavioasă. And he must have been convinced because she was godly. Și sunt sigur că credea așa, pentru că Maria era o tânără credincioasă, evlavioasă. Can you feel it? Simțiți? Și a simțit el. All of his hopes crushed, his dreams shattered. Odată toate nădejdile lui s-au zdrobit și visurile ei s-au prăbușit. And he doesn't believe Mary until the angel appears to him. Și n-a crezut-o pe Maria până ce îngerul lui s-a arătat și lui. Then he wakes up and he does what the Lord asked him to do. Apoi s-a sculat și a făcut ceea ce Domnul i-a cerut să facă. Verse 24. Versetul 24. But until then, he doesn't believe. Dar până atunci n-a crezut. But listen, then even after he does believe, because now he's seen an angel. Dar acum ascultați-mă, chiar și după ce a crezut, pentru că și el a văzut îngerul, There's no indication anywhere in this story that everybody else in their family saw an angel. nicăieri nu ni se indică faptul că și ceilalți din familie ar fi văzut un înger. No indication that anybody else in the community saw an angel. Nu ni se indică nicăieri pe cineva din comunitatea lor ar fi văzut un înger. That their parents saw an angel. Că părinții lor au văzut îngerul. Brothers and sisters. Frații și surorile. And if Joseph didn't believe Și dacă Iosif n-a crezut without seeing an angel, până ce n-a văzut îngerul, what do you think about everybody else? ce credeți că au făcut ceilalți? You see? Înțelegeți? You see what God had called them to? Vedeți la ce i-a chemat Dumnezeu? How did they bear this? Cum au suportat toate acestea? You know, I've never seen any of this on a Christmas card. N-am văzut niciodată lucrurile acestea prezentate pe o felicitare de Crăciun. And yet, listen, Și totuși, ascultați-mă, God never promises his choicest servants that it's going to be easy. Dumnezeu nu le promite celor mai aleși robii ai Lui că le va fi ușor. There must have been some unbelievable consequences for Joseph and Mary. Probabil că Iosif și Maria au trebuit să îndure niște consecințe incredibile. And then they have to travel to Bethlehem. Și apoi au trebuit să călătorească până la Betlehem. And then there's the birth Și apoi a urmat nașterea. and the shepherds Și păstorii. and the angels. Și îngerii. I mean, talk about an amazing Christmas. Deci vorbim despre un Crăciun extraordinar, uimitor. And then at the end of it all, we read these incredibly simple but hugely significant words in verse 19. Și la sfârșitul tuturor acestor lucruri citim niște versete simple, dar incredibile. Luke chapter 2, verse 19. Luca 2:19. Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei.
But wouldn't you like to know what was going on in her head? Dar nu v-ar fi plăcut să știți ce se petrecea în mintea ei? Okay, we can't finish there. Predicament. Let's finish with this last one here. Privilege. Dar nu ne putem opri aici. Am văzut lucrul care a fost prezis, lucrul care chiar s-a și întâmplat, era așteptat și s-a întâmplat, și vom încheia cu ultimul, și anume privilegiul. It must have taken a long time for Mary to get used to this really happening to her. Probabil că i-a trebuit mult timp Mariei să se obișnuiască cu gândul că aceste lucruri chiar îi se întâmplau ei. And we know that it took Joseph some time to adjust to this. Și știm că și lui Iosif i-a trebuit ceva timp să se adapteze, să accepte totul. But have you ever considered what it must have been like for them when they began to get it? Dar v-ați gândit vreodată cum a fost pentru ei când au început viața împreună? Because eventually they got it, didn't they? Și când au început să priceapă totul, pentru că în cele din urmă le-au priceput, nu-i așa? At first it must have just been like a dream. La început, probabil a fost doar așa, ca un vis. Probably a nightmare. Probabil un coșmar. But then they finally began to get it. Dar apoi, în cele din urmă, au început să priceapă. And listen, of course, the prediction must have made their heads spin. Și bineînțeles că lucrul care le-a fost prezis le-a stors creierii. And the predicament turned their life upside down. Și apoi realitatea, împlinirea le-a întors viața cu susul în jos. But what about when it all came together for them and they got it? Dar cum a fost când toate lucrurile s-au pus cap la cap și le-au priceput? Mary is going to be the mother of the Son of God. Maria vrea să fie mama Fiului lui Dumnezeu. Unbelievable. Incredibil. But she believes it. Dar a crezut-o. She trusts God. A crezut în Dumnezeu. She believes the unbelievable. A crezut lucrul de necrezut. And she becomes undoubtedly the most privileged woman who's ever lived. Și a devenit, fără îndoială, cea mai privilegiată femeie care a trăit vreodată. Ascultați-mă. She becomes her maker's maker. A devenit făcătoarea făcătorului. And she becomes, think about this, she becomes her father's mother. Și gândiți-vă, a devenit mama tatălui ei. What? Is that not amazing? Este uimitor asta. Bravo, Domnului, right? My goodness. Domnului, da? Listen, was it tough? Ascultați-mă, a fost greu? More than we could ever comprehend. Mai mult decât ne putem imagina vreodată. Were Mary and Joseph troubled? A fost Maria și Iosif tulburați. That's exactly what the Bible tells us. Exact așa ne spune Biblia. Were there going to be hard times for them? Aveau să vină vremuri grele pentru ei? And we'll probably never know the extent of their difficulty in life. Probabil că nu vom cunoaște niciodată măsura greutăților pe care le-au avut. But were they privileged beyond belief? Dar au fost ei privilegiați dincolo de orice imaginație. What do you think? Ce credeți? And so here's a challenge for us. Și acum iată provocarea pentru noi. Right? This was not just a quaint little manger scene. Asta n-a fost doar o scenă frumoasă a nașterii a Ieslei. This was the greatest rescue mission the world has ever seen. Și era cea mai mare misiune de salvare pe care lumea avea să o vadă vreodată. Wasn't it? Nu e așa? Planned and executed by God himself. Planificată și executată de însuși Dumnezeu. And these two people were a part of that plan.
Și acești doi oameni au fost parte din planul acela. And it wasn't easy. Și n-a fost ușor. It was privileged. Da, au fost privilegiați. Could there be a greater privilege than to be called by God into sharing in his great redemptive work? Poate exista oare un privilegiu mai mare decât să fii chemat de Dumnezeu să fii părtaș la lucrarea lui de răscumpărare? Is it hard? E greu? Da. Is it privileged? Dar e un privilegiu? Da. It's both. Sunt ambele. And so what about us? Și acum rămâne cu noi atunci. If we know and love Christ tonight, Dacă îl cunoaștem și îl iubim pe Hristos în seara aceasta, have we not been called to be part of God's great redemptive plan? oare n-am fost chemați și noi să facem parte din marele plan al lui Dumnezeu de răscumpărare? Not to give birth to Jesus, Nu să-i dăm naștere Domnului Iisus, but to proclaim him ci să-L proclamăm pe El with our lips and with our lives. cu buzele noastre și cu viețile noastre. Is it hard? E greu? Right? You tell me. Spuneți-mi voi. But is it privileged? Dar e un privilegiu. Slava Domnului. Crăciun fericit. Thank you.